relationships leero tuli mu season ya love. It's a season of love. November and December season ya kwagala bantu ya kugaba. It's a season of giving as well. Nakugamba nti ngenda kulaga ebikutwalako ssente mwezi guno n'ogujja so that mu January oba oli saved. Kati abamu we tutamanya ngeri gye tukonsolidatinga nkolagana yaffe n'abantu abamu over time tuwunzika tetutegedde. Ntegereka bulungi. Tuwunzika tetutegedde be tulina kukola era kigenda okugira kiti nga kikulidde. Program omuntu wa wansi live nze Andrew Kyamagero tambuza video eno gwali mu Facebook awo nja kusaba ogisharing mu feeds ez'enjawulo mu bantu b'owangala nabo ab'enjawulo abantu abo bagambe nti program omuntu wa wansi etandise. Jayo ekitabo kyo tutandika okwogera. Ekisooka ngenda kukulaga enkola 5 how we are going to save our relationships. Nga kino kigenda kubeera ku business relationships, kigenda kubeera ku marriage, kigenda kubeera ku relationships ez'enjawulo we tugenda okubeera. Waliwo ab'essaawa zino abantu abaliyo nga muli mu relationship oba nga muli mu bufumbo naye ng'essaawa yonna kiyiika. Gwe gwe njogera naawe leero. Producer Wally, perfect. That is good. That's good. How to save your relationships, be it in business, marriage, whatever. We tugenda okutandikira leero ngenda kusomesa engeri 5 on how we are going to save our relationships. Zino ze zimu ku nkola nze ezisinza okunyamba. Ekisooka kya byonna kino kitambulira ddala mu bantu betuwangaala nabo bw'otakyusa ndowooza yo oba mindsets about particular things nga relationships netulekerawo zijaajamiramu oba zizanyiramu. We have a problem as a country. Ng'eggwanga tuteeka okwetereezaako awo abali ku Facebook mbeebaza. Now we have started the week how we are going to save our relationships. 1, wandiika the art of knowing. Obukugu bw'okutegeera. Njagala ontegere bulungi. Si kumanya, okutegeera. The art of knowing. Okutegeera njagala tubyawule nti okumanya kyanjawulo okukutegeera. Abali ku Facebook mbeebaza tusigenga tusharinga Pintu Kamirate, good morning. Tuli mu kweyubula. Kati okutegeera kwawuka kutya ng'olina relationships z'olimu n'abantu, be it in business oba mu relationships ez'enjawulo, marriages and other intimate relationships. Abasajja ffenna ekikyasinze okutusika okugenda eri abakyala, we base on the art of knowing. Not assumptions. Tewali musajja akwana mukyala nga tasoose kutegeera. Assumptions kwe kusuubiriza oba okuteebereza n'otandika okugattiriza n'okuba libiti. Okutegeera ebibuuzo omusajja byakubuuza ng'akukwana gwe omukyala mpuliriza aba anoonya kutegeera ani gwadiiringa naye. Now ebiseera ebisinga we tumala okutuuka mu bulamu bw'abantu, either in business or in career or in relationships, eno embala etuvaako nnyo, the art of knowing. Tutuuka ne tugyerabira. Bw'oba okwana omukyala omubuuza nti obeera wa, okolera wa, bakuzaala, ebyo ebibuuzo biri very critical. Gw'obiraba ng'ebintu eby'okubalaata naye nedda. Olw'ensonga nti oba onoonya okutegeera omuntu gw'odiiringa naye.
as news anchors ku TV balina manyo gye batuwa gye tugoberera nti bw'oba onoosoma amawulire ku NTV ebintu bino wansi wano bikulu abantu b'ogenda okuwasa babuuze ebibuuzo bino b'omuntu gw'ogenda okuwasa mubuuze ebibuuzo bino bw'aba tagwa mu kategori eno kola nnyo okulaba nti atuuka kategori eno eyo bagiyita the art of knowing. Kati waliwo enjawulo ey'okubeera n'okumanya just knowledge and progressive knowledge. Bw'oba oyagala relationships zo zisigale nga kwegamba zimaking a sense either in business or in marriage, you must have a mindset eyagala kye bayita progressive knowledge. Progressive knowledge kitegeeza nti amagezi ageeyubula buli kaseera nti gagenda mu maaso nti omuntu ono engeri gye mumanyiiko agenda yeeyubula kati oteekwa okutambulira ku levo ye nti yeeyubula. Kati awo tulina obuzibu mu relationships ezisinga nti abantu abamu betwagadde abantu abamu betusembeza mu business mu relationship mu careers tetufuddeeyo kubalaba nti bo beeyubudde. Kati we beeyubula kitegeeza naawe oteekwa okweyubula mu ngeri gy'otegeera bo. I don't know whether it makes sense. When you know someone, you must progressively love to know that person. Nti oteekwa omuntu oyo okwekuumira mu kumutegeera. Kitegeeza ki? Bw'osalawo okwagala omuntu mu abali mu relationships ez'okwagala oba okuwasa abantu oteekwa okubeera omuyizi. You must be a student of that factor oba of that principle. Bw'ebeera business beera student wa business eyo n'omuntu gw'ogitandise naye nti enkyukakyuka ezigenda ze muyitamu ng'abantu omuntu ono naye weekuumira mu kumanya n'okumutegeera on a daily basis. Abali ku Facebook mbebaza, let's keep sharing this feed. Tuli mu kweyubula program omuntu wa wansi live nze Andrew Kyamagero. Tuli mu kweyubula. Bw'oyagala omukyala oba bw'oyagala omwami tulekeraawo okwefuula baprofesa mu bantu bano wabula tubeere bayizi. Omuyizi bw'agenda ku ssomero buli kaseera abeera n'ennyonta ey'okuyiga. Bw'amala okuyiga ebibuuzo by'abuuza abuuza ebibuuzo ebimuyamba okutegeera. Omuyizi ye muntu ali interested in learning, in knowing, nti ayagala nnyo okuyiga. Omuntu ali mu relationships nga professor kwekanga endowooza ye yagituninga mindset ye mugamba nti ye professor mu ekyo engeri gy'akolamu ebintu agikola from a point of view gye tuyita I know more eno ku ground. Ebintu nga bwe mbyagala bwe tebino tambula tolina kukola kito tolina nze musajja wano nze mukyala wano ekyo. Now bw'oba olina mentality eyo relationships zo zigenda kwanguwa okugwa. They are very easy to break. Segujja Bashir oli semba buli bale kwanga kwoli. Buli wobeera nga relationships zolina abasajja njogera nammwe leero enkya ya leero tulekeraawo okubeera baprofesa mu bakyala betwagadde. Tulekeraawo okubeera baprofesa mu relationships ze tulina n'abaana baffe ne ba business partners. Abasajja in Africa we are very egocentric. Tulina embeera egamba nti nze musajja I have to be in charge. It's okay, but do you know what you're in charge of? Twagala nnyo okubeera nga ekintu gwakirina, yes gwakirina naye gwakirina in reality. Olw'ensonga nti osobola okwagala omuntu naye nga si gwali in charge ng'era abeera weewaka naye ng'omuntu amulinako obuyinza ali bweru w'amakaago. Kubanga gwe tofuddeeyo kwekumira mu kye bayita progressive knowing of this person. You've not taken a step n'ogamba nti njagala kubeera muyizi eri omuntu ono. Omuntu alina mentality eya student abeera interested.
omuntu alina mentality eya professor mu relationship tabeera interested, abeera control freak, abeera insecure. Oli nani ogenda bikola naye ogenda togenda naye simwesiga. You don't know the person you're dating. You don't know the person you're doing business with. You don't know nothing. Tolina kyomanyi. Tuli mu kweyubula, we are evolving. Bino byenjogerako njagala otandika okwekuba mu ttooki obuuze bino mbikola oba babinkolera. Abali ku Facebook mbebaza, let's keep sharing this feed. Buli ali ku Facebook gisharing ku mukutu gwo mu groups zo tuyambe ensi. Okubeera student tekitegeeza kubeera investigator. Tekitegeeza kugenda mu masimu g'abantu n'otandika okugatunulamu olabe yayogedde naani. Ebyo bikolebwa abantu balina mentality eyaba professor mu relationships, big business. If you study me, you don't need to look around my phone. If you're a student of me, bw'obeera ng'osazeewo okubeera omuyizi ow'omuntu gw'oyagala oba omuntu gw'odiringa naye mu business, obudde bw'omuwa okumutegeera, okutegeera biki byagoba mu bulamu, tekikwetaagisa na kutunula mu ssimu ye. Nedda, omanya biki bye yeetaaga, abyetaaga ddi, abyagala ddi, biki byatakkiririzaamu, kyanguwa. Kati kitegeeza kye tulina okukola ng'abantu ba wansi. We have to be intentional mu relationships zonna ze tuyingiramu. Nabagamba abaana b'obuwala nti omutandika oyingira mu relationships olumu temwagala kubuuza bibuuzo biri critical. N'abalenzi abasajja tetwagala kubuuza critical questions eziri uncomfortable. Olw'ensonga emibiri gituwangula. Otunuulira kibebi n'ogamba ya Rabbi Mungu nzija wano. Kati awo n'ovaako n'oba nga tokyakozesa mutwe gwo wabula ng'okozesa kiwato. Omuntu wa wansi njagala okubuusa nti the very first years, emyaka egisooka ng'otandisa relationship yonna, bweba ya business, bweba ya intimacy, bweba ya abaana bo, emyaka egisooka gyonna, it's about learning. Oba okola musingi, foundation eno ey'okuyiga, ey'okutegeera abantu b'odiringa nabo. Ekyo kye kikuyamba okukola foundation eno egenda okuyamba mu dda. Era foundation eno oteeka ogireviewinga buli luvannyuma lwa bbanga oba emyezi nga 6 oba omwaka. Wali otuddeko awo ne balo oba ne bbaawo n'omubuuza naye tuli ku ki, tugoba ki, tugoba ki. Abamu kasita mwamala okufumbirwa ne muyingira mu default, mwenna mugoba ebintu byebimu. Mentality gye mulina ya Uganda, tukola ku savinga, kugula ttaka, tuzimbeko ennyumba, madamu atandikewo business. Endowooza zammwe gwe ne mukyala wo muli awo. The mindset is still locked, is survival. Naye buli muddayo ne mugamba biki bye twakkaanyaako nga tutandika relationship eno, nti twakkaanya ku bintu bino na bino, nti okay tutuuseewa mukwano mmenya bino wagano bitegeera. If you don't take time to evaluate your relationship, you're digging a very big pit for your old age. Kanti kugambe mu Luganda ontegeere bulungi nnyo. Bw'oba tofuna budde n'otandika ku auditinga relationships zo, abantu b'odiringa nabo mu business, mu career, mu intimacy, oba mu mukwano ogugenda mu bufumbo oba ng'oli mufumbo, bw'otafuna budde ku reviewinga relationship eyo oluvannyuma lw'akabanga, bifa, bibowa, bitama. It bores. Bitama. Brian Eugene asinzidde Massachusetts obale kwanga kwoli wa Kavinyo. Brian, tuli mu kweyubula. If you don't
bannayuganda funayo akadde otandike okukuba torch mu relationship z'olina abantu b'owangaala nabo. Omwami oyo gw'olina siganya alabirira amaka buli kimu akikola naye. Can you breathe as a wife? Kubanga the art of knowing says oteekwa okubeera mu kye bayita progressive knowledge. Omukyala gwe wawasa emyaka 10 emabega takyalowooza nga bwe yali emyaka 10 emabega. Akyuse, weekuumidde otya mu kumanya n'okutegeera engeri gy'akyuse era kikuyambye kiki okweyongera mu maaso? Ebyo temubitunuulira. Abakyala abamu, I'll be very honest with you, nti omwami yakuwasa naye oli mukyala mulungi nnyo, kati takikkiriza nti mu basajja bonna mu nsi walonda kubeera nakulumba. Kati kulumba buli wakutunuulira bw'ati alaba nga waliyo agasajja agalala agakuliko. Kati he's a control freak, ali very insecure. Tandika essaawa zino okumanya nti balo oba mukyala wo talina the art of knowing you. She's not your student. She's not a student. Tuli mu kweyubula. Ekyokubiri, the art of listening. Nagambye ziri 5 Katonda ntaase nzimalirizeeyo mangu because the more I speak the more it expounds. The art of listening. Mu relationships zonna bw'oba watandise gye twatandikidde nagambye oteeka okuba nga oli student. Okuwulira n'okuwuliriza bya njawulo. Hearing and listening are two different fronts. Let me make sense. Tubagamba nnyo wano buli kaseera nti okukuuma relationship, communication is key. Listen, communication ekola, but communication is not as important as listening. Kubanga olumu abantu abamu tutegeeza butegeeza. We don't communicate, but we inform. Byanjawulo. Omuntu osobola omutegeeza nti ngenda kukola kino. Omutegeezezza naye awulidde. Because bw'awulira ateekwa otegeera kyawulidde. Kitegeeza ki? Bw'obeera mu relationship yonna ne bw'eba ng'eri mu business, it could be a business relationship. Find time to ask your business partner, what do you mean by that? Mubuuze ekigambo ky'oyogedde otegeeza ki? Olw'ensonga nti context si zaffe za njawulo. Ebintu olumu tugenda bitegeera bulala. Ebintu tugenda biraba bulala and our approaches are going to be different. Kati njagala weebuuze ekibuuzo ekisooka kya byonna. Omuntu mubuuze, what do you mean by that? The art of listening demands that you ask that critical question. Kubanga kyempulidde kirala. Not to assume what you have had. Weetaaga clarity. Kwagamba obutaddaawo n'olowoolereza. Y'ensonga lwaki mu relationships ezimu omuntu akuba essimu n'agamba ebyo bimalirize kanzijaawo eddako. Kati ate gwe bagambye okuggulawo edduuka n'aliggulawo ate ye n'akola birala n'agamba nalowoozezza wategeezezza kino. Kati eyo business eba egenda funa challenge. Olw'ensonga nti omuntu eyakommunikatinze gwe yakommunicatingidde yawulidde teyategedde. Listening calls for understanding oba clarity kyekyo kyotegeeza. Ebiseera ebisinga bwe mba njogerezeganya n'abantu abamu naddala posa ennyongo oyo ayogera ekintu ne mubuuza kikyotegeeza. Like I want to know. Naga kyentegeeza kye kino na kino. Olumu bwe mba njogera ne mukyala wange alina statements zaakola ne ŋŋamba
sitegedde kyotegeeza mu statement eyo. I break it down. Olw'ensonga nti siwulira buwulizi naye mpuliriza. Find time and trigger your art of listening. Olw'ensonga nti bwe tubeera mu relationships ezisinga, we only listen when it benefits us. Tuwuliriza biyamba ffe. Naye bwe kiba kiyamba relationship tetutera kuwuliriza. This is a very uncomfortable conversation. Naye kanjogereko. Mu relationship, we only choose to listen when it benefits us. Kyova olaba omuwala bw'agamba nti Kyamagero nzija ntuuse wano ku kizimbe kino, yogera n'owa boda, oyanguwana mangu kubanga omanyi osamba shuwa nti agenda kujjamu. Omukyalo owulira nnyo bakubuuza nti nteeke ku Airtel nteeke ku MTN, oyanguwa okuwulira. There you can listen, there is clarity on that. Naye bwe tutuuka ku bintu ebira tetwagala kuwuliriza. Do you listen to your partners? Be it in relationship, in business, in career. Do you listen to your bosses? Oba bawulira buwulizi. Tuli mu kweyubula. Amaanyi ge tukozesa mu kutegeera nga omuwala akugambye yogera n'owa boda, owa boda n'akubuuza ssebo yenze ndagirira. Obwongo bwe tukozesa mu kaseera ako nga tulagirira owa boda, if we could take the same energy ne tugi spreading around the same person all again, we can save some relationships. We can save some relationships. Naye kati ebiseera ebisinga tetwagala na kuwuliriza. Kati the art of listening, rather of communication, tetugirina nti omuntu bw'ayogera ekintu bwe kiba tekikolera, you play a victim card. Era ebyo byogera lwakubanga eragera n'otandika okuddawo n'obeera n'entonde ez'ekisiru. Abasajja, manya abakyala abamu mugenda ne mufumbirwa abasajja nga balungi nnyo, oba nga bava mu famire ennungi nnyo, ate nga basoma nnyo, ate nga nabagagga nnyo. Kwagamba buli wagamba mukyala mmaliriza kino, owulira nti obufumbo obulimu naye toli comfortable, essaawa yonna kiyiika. Olw'ensonga nti you've not taken time to listen. Listening. Everything you listen in business oba mu bulamu bwo is based on how much you listen. Relationship zolina n'abantu oba mu business oba mu kisinziira ku maanyi g'olina, butya bw'owuliriza. Ekirala, okuwuliriza tekitegeeza kwogera kwokka, nedda. Waliwo kye bayita non-verbal communication. Omukazi ayinza okutunuulira obutunuulizi n'aba nga akommunikatinze, mwenna mwakula ne bannyammwe, nga maama wo bw'aba atudde ne wabeerawo abagenyi abazze, n'omugamba nti maama mbadde njagala kulya ku mugaati, n'avula nagaayo genda oli omugaati. Kwagamba akukkiriza naye eriiso lyakutunuuliza, body language ekugamba otherwise. Do you listen to the body or the non-verbal communication of your partners? Otera okuwuliriza abantu abo bawuliriza. Tuli mu kweyubula. The non-verbal communication of your partners. Do you pay attention? Omukyala nga tannayingira mu lusirika alina signals za kasula nogana nonwalayika si walungi. You must engage it in time. Naye olw'okubanga toyagala kuwuliriza ga yamanyi bw'anaayagala ng'ayogera, kati ne mubeera mu mbeera eyo mwenna ne mudde, the relationship is breaking, the marriage is going down, oggwayo. Body language. People leave marriages, relationships because of very simple things. Ekintu ekisinga obbatabula kiri kimu, kubuusa principles zino zengezaako okumenyamenya enkya ya leero. Ebintu bino bikulu nnyo 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 nnyo.
omuntu atalina mbala zino, omuntu atawuliriza atandika n'okulowolereza nti n'abantu b'okola nabo alowooza obaagala oba obeggala because ali insecure. Teyafaayo ku investinga in the art of knowing. It's not too late to invest in the art of knowing. Tuli mu kweyubula. Kino nkikugamba bwe nti if you don't invest in the art of listening, you'll spend your money with the professionals to help you listen. Nti bw'oba totandise kuwuliriza mukyala wo ogenda wunzika ng'okoze nnyo ssente ate otandika okuziwa bakansala bakuyambeko okuwuliriza omuntu gw'oyagala oba bakuyambeko okwetereeza kwagamba mu ssomo eryo ery'okuwuliriza. Ekyokusatu, the art of waiting. The art of waiting, okulindako. It takes time for you to become one flesh and one partner. Oteekwa okugumiikiriza omuntu oyo. Abantu tetwakula nabo, abantu baakulira walala. Kati bw'oba oyagala omuntu oyo oteekwa okukiwa obudde so that you can gel well. It takes time. The art of waiting ekugamba nti lindako. Beera n'obugumiikiriza, omuntu mugumiikirize. But there is a difference between waiting on someone who is getting ready and someone who is not coming at all. Waliwo enjawulo okugumiikiriza omuntu agenda okukyuka oba agenda okweyubula n'okugumiikiriza omuntu atalikyukirako ddala. Totally nga talikyuka. Bwe nali ngenda kuwasa, my mother, mamange yaŋŋamba nti gy'ogenda okuwasa bw'ogenda okukyalayo komawo ombuulire by'olabye. When I came back, ne mugamba byendabye, ne mugamba nalabyeyo kino, nalabyeyo kino, nalabyeyo kino, nalabyeyo kino. Naŋŋamba okay, kino kitegeeza kino. Bw'obanga oli mu mukwano n'omuntu n'akuyita ogende ewaabwe okyaleyokko, faayo nnyo okugendayo nga waliyo embaga oba emikolo egy'amasanyu, because egyo emikolo gikulaga abantu mu famire mwava. Do they work as a family? Are they divided? Mulimu abatamiivu abangi, asinze kuliraanani mu famire. Eyo yonna yonna obeera okola reconnaissance oba due diligence ey'omuntu gw'ogenda okubeera naye. Naye weetunuulire essaawa zino gwe ne gundi mwesanga ku stage ya ku Kibulooka Nansana ng'enkuba etonnya, mwenna ne mulinnya takisi emu, kati muli mu bufumbo. Tofanga nayo kugenda w'abantu bano. Kati ebintu byakola ebimu bikushokinga because you didn't see. So mukadde wange yaŋŋamba nti by'olabye gy'ogenze ewaabwe w'omukyala gw'ogenda okuwasa, if time comes n'abaako byakola, you should not be shocked. Ewaabwe wabirabanga gyebiri, so be patient with her. Twetaaga okugumiikiriza, naye n'omuntu gw'ogumiikiriza kakasa nti agetinga ready. It is very painful when you're waiting on someone who is not coming. Kiruma ng'olina omuntu gw'olinda nga tajja, kimenya, because they're not coming. Kati faayo nnyo mu relationships z'olina okulaba nti omuntu gw'ogumiikiriza alina effort gy'ataddemu okujja mu maaso. Ogamba yes, I'm patient with this person, mugumiikiriza naye asembera ajja. Bw'omulaba nga taliimu mbala eyo, tandika omugamba tuteekwa okubaako we tweyongera. You must nurture your relationship partner. When you're waiting, don't give up. The art of waiting mu relationships zetulina, to giving up mangu, olumu tukita nnyo mangu.
abakyala ensonga esinga okubasuuzaawo relationships ezisinga research alaga nti most of the women and the men in our generation bakuze ne ba single parents kati bo tebalina mbala etunuulira family unity nti eri crucial nnyo nti eri critical yensonga lwaki muyomba mugumu ebiri n'agamba nze ngenda genda nkola ebyange because yakula na single parent values za family tazirina. So as you're waiting ekikulinza because you've invested too much omusajja ono omutaddemu amaanyi mangi omwami ono omutaddemu obudde bungi business zemutandise mwenna mubusimbye webwe ey'emikwano n'ab'eŋŋanda ab'emikwano in business and other arenas bemutasobola kuddamu kunnyonnyola bintu bino. You've invested too much to just let it go. The art of waiting. Quitting or letting go, it is a process until when you can't wait no more. Until when you can't wait no more. Abakyala bali mu Afrika kambabuulire kino ekyamazima si nsobi nti abasajja abamu abafumbo ava mu maka nga tayawukanye na mukyala we n'agenda n'atandika amaka amalala n'agamba Mega mwagala nnyo, Mega mwannyo ekitiibwa ne Mega ali siro sigenda mulumya mutwe Mega kabiiri n'abaana babo akole ekirala. What breaks this is that you've waited too long and someone is not stepping up. Omulinze nnyo aganye okweyubula. Endowooza ye ya kyalo, endowooza ye ya kuzaala na kulima, endowooza ye ya kulabirira maka. Talaba financial muscles zetwetaaga home amenya. Program Omuntu wa Wansi live nze Andrew Kyamagero wonna w'osinzira okumpuliriza n'okundaba bali ku Facebook mbebaza nnyo. Eddamu esemba yeno bagita eno yakuna bagiyita the art of forgiving. Okusonyiwa kankitandikire wano okukitegeera obulungi. You cannot sustain a life of love and affection without forgiveness. Tolirimba bantu nti olina okwagala oba omukwano mungi nga tosonyiwa. Okwesonyiwa n'okusonyiwa byanjawulo. Omanyi kati neetaaga okuba clarity ku bintu bino byanjawulo nnyo. Now let me tell you ekisinza okubreakinga relationships in our generation. Ensonga lwaki tetusonyiwa, we feel we are still too young. I'm still too handsome to forgive you. I'm still so beautiful to forgive you. Nkyali n'omubiri nkyabigula ndabika bulungi ebbeere likyaliko nze tolina ky'oŋŋamba. Abankwana bangi. Abasajja tulowooza we are still so young and we have a lot of time okukwana abakyala abalala. The amount of time you use to marry another bimenya, it's very costly. Kati amalala ge tulina, the egos we have because we are too young, because we are still strong. Tulowooza nti tugenda jima zambiro. At times marriages have broken because someone didn't have the time to say I'm sorry. Okusonyiwa kijjanga waliwo omuntu amenyese, but we are so proud as a generation to say sorry. We are so proud as a generation to accept nti wano nze nasobezza. Gwe bwe weeraba mundabirwamu olaba okyali muto olowooza ojja kuba muto ebbanga lyonna. Tukubye jimu emibiri gitulimba ogamba gw'omanyi oba onkyawankyawa. Ndaba n'abanjagala bangi kati kankubireko kino abasinga kye tutalaba. This is what happens. Buli wobeera mu relationships abakukwana babeera bangi. Because tewali muntu abba mu kifulukwa. It's that simple. It's that simple. When you're in a relationship abakukwana baba bangi because waliwo akulabirira. There is an authority over you. Baagala okuchallenginga that authority because men naturally we are hunters.
awo tuli mu kweyubula. Some people don't have the art of forgiving because ne bazadde gye baakulira tebaalaba bazadde baabwe nga basonyiwa, baakula n'abazadde abatasobola kumenyeka eri baana baabwe n'agamba Andrew nsonyiwa awo nze mbadde nsobezaamu nsonyiwa. Even us as parents buvunaanyizibwa bwaffe okugamba abaana nti nsonyiwa akule n'embala ezo ez'okusonyiwa n'okukkiriza ensobi ze wa we ziri. Okusonyiwa, omuntu atalina the art of forgiving abeera very insecure. Ebiseera ebisinga akunoonyaako nnyo data, akuimplicatinga oba akuteeka mu kattu so that akukyawa. Era bulaga nja kukwa numunja kugwe John Katonda ajja kuvaamu mu kifo ky'okuzimba relationship akanga nkange talina art of forgiving. Esembayo bagiyita the art of openness, obwerufu. Nga maliriza eri the art of forgiving, buli wobeera single wasanga omusajja ga egwe talina musajja nti sinolimba. How come? Ekyo kyennyini kimutiisa because abantu baagala nnyo okubba awantu awali secure. That's why abakyala abafumbo babakwana nnyo, abaami abafumbo babatawaanya nnyo because tebabba watali kintu kya muwendo. The openness. Ebintu bye tuyisemu mu bulamu bikuteeka mu mbeera ey'okubeera nti there is what they call self-protectiveness to keep you from hurting. Abaakusookako baakusobya nnyo nti wakyawa abantu abasinga, so you're not open anymore. Nti olina ebintu by'otamala googera. Era omuntu bw'akusembera nagamba tukole bizinensi n'ojjukira engeri Shamimu gye yakubbako ssente tetujja kukola, nja kukola nzeka. But we can't win alone, we must win in a cluster. Owetaaga abantu nga muli muki kagamba mu kisinde to win. Kati faayo nnyo okutandika okuba omuggufu. Be open to people you love. Be open to your business partner. Bw'aba kyakola kikyamu mugambe kyokola kigenda tulya. Josephine, kino kyokola kigenda tutuusa awazibu. You cannot be open when you've not healed. Bw'waba nga waliwo yakusobyako mu bizinesi nga yakukubako ssente obukadde bwongaana, togeza n'oyingira bizinesi ey'obukadde obutaano kubanga engeri gy'ogenda kutama bw'okola nabo bizinesi. Buli kaseera ogenda tandika kati zino zagenzewa because you're still healing. Buli woweebako owulira obukadde ana buwuuma. Nagulamu ettaka, agulamu booda zange. You've not healed yet. To be open in relationships, you have to first heal. You can't be open without an effort. You must intend. Oteko kubanga oli open. But the problem is, kizibu nnyo okubeera open for years. Tosobola kubeera open for years, nedda. Tosobola kubeera open for years. Ffenna abali open tubaako ekkomo. Otuuka n'ogamba awo naggalawo, wali naggalawo. Naye tandika okubeera open, tandika okubeera omwerufu mu by'okola. Say what you mean without fear or favor. Omwami wo mugambe ekyamazima nti kituufu. Kino kyokola okyagala naye nze kimmenya. Omukyala wo mugambe mukwano, this is a very uncomfortable conversation. For once nzikiririzaamu. Trust me. Ebibuuzo by'ombuuza, they irritate me, bingoba ewaka, buli wenzira mbanga akumawo mu kkooti bimmenya. I'm very open, nkubulidde buli kye ngenda okukola.
Such people play victim cards because bakula tebalina confidence. Waliwo abasajja abali eyo nga yakula tebalina ssente waabwe era bakula banyoomebwa n'agamba kankole ennyumba ere ne ssente kati bw'afuna ssente n'afuna omukyala they become control freaks. Buli waali ayagala obenga wooli, buli kyokola ayagala akimanyi okikola nani. Kati oli mu bufumbo, yes, buli kimu bakikuwa, yes, but you can't breathe. Tosobola kulaba mikwano gyo, you cannot go to your friends and family. That's not a healthy relationship. Bw'oba oli musajja ng'oli ng'ompuliriza ng'oli mu mbeera eyo, let your wife, have a moment. Leka atambule agende anyumye ne banne. At times they need to think independently, yeah? Program omuntu awansi live nze Andrew Kyamagero ngenda kumulamu katono bwe nkomawo nkubira ku simu 0752103303 oba 0793104404. Abawereza WhatsApp muziwereze ku 0772911425. Program omuntu awansi live. It's a love season, it's a festive season. As parents, as partners in business, as lovers, bachala na bami. Let's focus on that, Nzija. Program omuntu awansi live atwatandise abali ku Facebook onjagala bebaza Javel Evelyn, good morning. Ndaba neno Sekanoni Joel Basemera, good morning. Mwebali kusharinga ku bits ezenjawulo. But just remind you that tugenda kwa celebrating anniversary ya program eno okuweza omwaka mulamba. Era ngenda kuza omwezi 12 omwezi ogujja tugenda kubeera ne luncheon nga tugenda kubeerawo ku Africana. The proceedings bye tugenda okujja mu luncheon eno tugenda kola charity. We are going to visit an orphanage okubaddiza ku bye tusobodde okutuukako mu mwaka guno. Tugenda kubaddiza to confirm your presence. Buli plate egenda kubeera ya mitwalo 10 abagenda contributing era nga sente muziwereza. Margaret Kabanda number engenda kuba nsoma in a bit, and to make sure that this conversation goes faster, my contribution was 1 million Ugandan shilling okutandikirako awo. So engege tuli mu season of love. Gwali ku Facebook naawe ali mu nsi ez'enjawulo nkiwa otandise okulaba relationships zo lwaki zibadde zigaana okukola. Ekibadde kizikalubya si kirala, ensonga ezo zenkoonyeeko. The art of knowing, the art of communication, rather of listening, the art of openness. Awe tuli kuba ku simu tunyumye. Radio 4 kama wange sebo zikusooka isanga bulijjo. Banange ogenze n'oyogera ekyokusooka okwetegereza omukazi gy'ava kikulu nnyo. bwe babeere waabwe nga batamiivu omusuubira kuba atya era naye aba mutamiivu. Ndowooza okirabye ebiseera ebisinga nja kwawukanako naawe katono omwami zikusooka nti bw'ogende waabwe nga bonna batamiivu abasinga, ye nagamba tanywa mwenge, oteeka okurespectinga kyagamba nti tanywa mwenge because ayinza okuba byalaba mu family ye na making a decision nti talinywa. Wabula embeera bwe musukkako ne bagamba nti Joan yanywedde kakasa nti yavuddeko. Radio 4 Hello, Mr. Kyamagero. Nyabo Ana Farida. nsanyusa okuwuliza. Naga wewe wakati Mr. Kyamagero. Emisana ngare nzakubirako nkubulirako wentuuse ku bya round. Okay. Nekakati ku mulamwa oyogere ku art of waiting. Nsanga abavubuka ndagamaze ngamba kumuwala nangambu mumikiriza mu wiki neta omwezi nebuyita osimuddamu bwajja mpitawo buyisi ne mukwabula n'ennyenda noga tuli ku kiwano bannange. Oyo abeera talina mbale ye bateriimu. Radio 4 yawe bali tuweereza naawe okubaako ono Gilbert. Before nga sinaba kubaako kyenjogera program nja kusaba ekyamazima ebintu bya relationship bitukosa nnyo mu byenfuna, mu mentale oba weekend engeri gyo gavumenti ya mukwano wandu tuyambe n'oyongera okutusomesa ku ebyo.
I'll try my best. Kati cheya kweji ku nsonga ya leero waliwo oluusi omukyala okubanga obadde owulira omwagala naye nga ne bwemubeera mwena tasobola kubuuza ne bw'oba omubuuziza ku ky'omugambo oba bwemubeera mu conversation atayanukula atakola ki n'obeerawo nga tobitegeera n'ola nga weetamiddwa oba oluusi. Okay, ebiseera ebisinga bw'aba tayanukula, you need to know lwaki ali silent. Abamu bwe babuuza n'atayanukula abeera ali mu kuzannya card gye bayita the victim card. Abakyala abamu gye baakulira they don't have enough confidence, nti talina nnyo confidence kukusaba bintu by'ayagala. Kati kyakola ateekawo embeera n'anakuwala nga ne bw'omubuuza gandeka nze mmanyi, n'ateekawo embeera yatandika okublackmailinga with emotions so that bw'atuuka okukusaba ebintu obimuwa because you want to see them happy. Kati buuka Radio 4. Hello, kanyika atenga obuuseeko mangu. Program omuntu awansi live nze Andrew Kyamagero tuli mu kweyubula Radio 4. Hello. Yebali Kyamagero. Kale sebani ono. Bamusese nnyondo ali okuva e Masulika. Programu ennungi nnyo naye kyembadde nsaba. Yesebo. Badde nsaba ompe ku namba y'okusigira. Okay. Enamba yange eri 0772911425. Awo wenyini mulwobudde munzikirize ntuleno ku WhatsApp mumbozi ye bannange. Eno nga kikutte. Okay, ku WhatsApp onagambye ye Robert agisaidize mutungo. How can I separate with my wife when she has negative attitude towards our health status? Nedda. Toyawukana naye nga totaddewo effort kulaba nti ategeera ky'oliko. Munnyonnyola ensonga lwaki obulamu kikulu era ki kye mugoba. At times we give up so easily without putting an effort of what we want to see. Onagambia it's important. I personally have applied them in my relationship era tulina we tutuuse, but abantu abamu in our settings y'omuntu wa wansi people think baakuloga sikuloga Muzaffa lwebale kubanga kwoli. Onagambia good morning chair, thanks for the show. All the 5 things you taught today are good if the partners are ready to play the same role. Kati nakugambe mabegako wali nti mu relationships tubeera ne be bayita ba settlers and reachers. Settler aba yatuuka nga gwe ne bw'ona omukola ekintu ekyenkana wa agamba nti I will settle with this person. Kati ate ye richa atuuka n'agamba mukulu wano gw'olina oba nze sigenda vaawo. So settlers will compromise nti omuntu mbadde mwagalako ebitundu 8 manya 10 azze n'ensanvu I can compromise the 30. Yeah? So it has to be a two-way approach. Mwembi muteekwa okuba nga mulwana okutereeza kino, and it has to be intentional nti omuntu omugamba kino kyenjagala tutereeze ne mweyongerayo. Onagambye ye Erisha from Entebbe, the fact that we had 50 people like you, the world will have a third world country criticism to European state. I request to know how and where you get this narrative and debate. Muganda wange nsoma nnyo neekuumira nnyo mu kumanya n'okutegeera. Onagambye Kafuma Medi, sometime our business partner make themselves the slaves. Innocent, they make losses. When you blame them, they already ngomanya. Okitegedde. Onagambye a relationship costed me a fortune. Makumbi ali miti ebiri. Tuli mu kweyubula. Uncle Kali Smart ng'alirwa ebitakuli eri essembabule agambye we sometimes in relationships we don't been on every mistake that is done, but we should let go some go. Okay. Tadde mu luzungu ate sibitegedde bulungi Kali Smart onvuze mu speed yawo naye. Onagambye Amuleme Gerard live from Dubai. At times in relationship you have to forgive. Thank you so much. Bwenzijano mu grupu onagambye nti naturally men are hunters. For sure yesterday I saw a man of 60 years staring at a girl of 17. I felt shocked. Konwad wabuuse wakitegedde. Maliriza nkugamba bwenti omuntu wa wansi yonna gy'osinziira okukola. Njagala okusiimako nnyo nnyini ddala. Nebaako ky'okola. I believe in you, but you have to be intentional about what you're doing. Mwabali mu relationships ez'enjawulo nja kubasaba ebintu ne tukola tubikakase. Abagenda naffe gye tugenda ogenda ku charity
abaweereza, if you want to buy your plate for our luncheon gye tugenda okuba nayo ng'ennaku z'omwezi 19 December, ojja kukuweereza ku 0782 94 5009 oba 0782 94 509. ng'ennaku z'omwezi 11 tugenda okubeera ne luncheon ene, genda kubeera ku Africana. ngenda kusiibawo olunaku lulamba nga tunyumya nga twogerezeganya n'aboogezi abalala b'enjawulo bagenda kubaayo nga twebulaffe ng'abantu ba wansi. That day is going to help us okupulaninga omwaka oguddako. Then nga 19 tugende tukyalire abaana bana ba orphanage eno, tuyingire festive season nga naffe tulina abantu betuimpactinzeeko. Maliriza nkugamba, wandiika ebintu by'ogenda okukola byonna leero, have a to-do list. Kakasa nti ebintu ebyo bikola nga tonalya kyamisana, koze tumala okulya tunafuwa tulagaya. Ekyo bwe kiggwa, njagala owandiika essente zonna z'ogenda okuspendinga leero, all the money z'ogenda okugulamu data, okugula emmere, okugula airtime, gy'ogenda by'ogenda, wandiika ssente ezo zonna. Olunaku bwe luggwako, nja kusaba omuntu wa wansi yonna gy'oli, wandiika mmeka z'oyingiza leero, otunire ze waspendinze nezokoze eki nezoyingiza. Genda ku Facebook nonya page ya Andrew Kyamagero eriko blue tick, that's my page. Tokomawo genda ku YouTube nonya channel ya Andrew Kyamagero, omuntu wa wansi. Emboozi zino zonna gye ziri n'ezisingako wano. Bw'ofuna emboozi zino tandika okweyubula, nkukiririzaamu nnyo naye baako kyokola. Omuntu wa wansi yonna gy'osinziira, no one is coming. It's entirely about you and me okulaba nti twetaasa. Musiibe bulungi. Olulimi kyakulwanyisa ekiri creative, naye ng'abantu tulukozesa nnyo mu byekwaso n'obusonga.